as well. It goes for the European Union, Australia, Canada, and so forth. But I'll be talking about the United States laws. In the United States, we do have a legal regime for addressing the connection that I've described. That is the connection between the healthfulness of our environment and the healthfulness of our food. In theory, on the books, this legal regime is mighty. It is very powerful in theory. In practice, unfortunately, as I'll describe, at the moment, it's not very mighty at all. It's not terribly strong. But I do think one of the roles of the activist is to close the gap between law on the books and the law in action. And so insofar as you can identify laws that are at least technically strict, you may identify a potential legal avenue for redress. So what is the United States law on the books as it relates to the safety of our food, and in particular the safety of our seafood coming from other countries? We have, in theory, we have inspection at our borders of seafood food imported into the United States. When that seafood is inspected, we are to look to make sure that the companies that are importing the seafood have plans in place that will address any health risks associated with that seafood. These plans are to be precautionary insofar as they try to identify the hazards that may exist with respect to a particular food and to address them in advance. But we shall look at the civil litigation options in regard to this situation. And for that we have Mr. Warren Perrin from Louisiana, a lawyer and a long-time practicing lawyer, also a skills professor at Loyola Law School in New Orleans, and also very well known for his involvement in the Acadian community in Louisiana and representing that community in various events around the world. And so we have a proud Acadian American lawyer to speak to us about civil litigation options, and I welcome Professor and lawyer Mr. Perrin. Story of our Acadian ancestors. I'm going to do that because I've been requested to explore how I have used the courts and not used the courts to obtain damages for victims of countries or companies. I'm reminded the topic was brought up in the movie Jerry Maguire, and Tom Cruise famously said, "Show me the money." Well, I'm going to show you the money, because I've been doing that for 45 years. And I was asked to prepare my paper, which, by the way, I have copies there at the end of that table, freeing me from getting into too much tall weeds about details. If you want the statutes, quotes, the actual lawsuits that were filed, they're in that paper. But I do this on a contingency. Our law firm doesn't get paid by the hour. We're like hunters and gatherers. We have to kill to eat. If we don't win, we don't get paid. So I'm going to discuss briefly the 4 cases that I think could be germane. And then I'm going to spend hopefully the last 10 minutes showing you Acadian history and how I led an effort of 15 years to get the Queen of England and the apology or acknowledgement of wrongs that have been perpetuated in the name of the British Crown and the deportation of my ancestors. And I want you to think about the word deportation. It's not exile. My ancestors were some of the group that escaped and were not deported, but they were placed in the prison camp.
where my ancestor lost his wife and 2 sons. But his granddaughter was born in the prison camp in Halifax, Florida. When the treaty was signed, guess what? They could go anywhere but home because their lands had been taken by the victors. So they got on a boat and came to Louisiana, 8-month voyage, arriving in New Orleans port February 1766. This is an image my son prepared showing my ancestor on the walking stick because he was dead about 4 months after he arrived. It shows the boat in the port of New Orleans, and this was part of our 250 commemoration of the deportation and arrival in Louisiana. Next. So this convoluted map shows our diaspora. Some Acadians went as far down as the Falkland Islands. They settled literally all over the world. Và một phút bậc niệm. Quốc ca Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ. Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Xin mời tất cả quý vị cùng hát. Please remain standing for the moment of silence to remember our fallen heroes who gave their all for the cause of freedom and in remembrance of those who have sacrificed their life for the ideal of freedom, democracy, and human rights in Vietnam. A moment of silence to remember and honor over 58,000 service members of U.S. Armed Forces who fought and gave their life to defend the freedom of our country. Sau đây là phút mặc niệm để tri ân các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến quân dân cán chính cảnh Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì chính nghĩa quốc gia, vì lý tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền, đã oan thắt trong các ngục tù cộng sản, đã bỏ mình trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Một phút mặc niệm cũng để tưởng nhớ đến hơn 58.000 chiến sĩ quân lực Hoa Kỳ đã chiến đấu và hy sinh để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Phút mặc niệm bắt đầu.
Phút mặc niệm chấm dứt. Ladies and gentlemen, thưa quý vị, thật là vinh dự cho chúng tôi được đứng đây để mà thưa chuyện với quý vị. Và trước khi bắt đầu chúng tôi cũng phải nói như thế này, chúng tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ tới phái đoàn Canada. Chúng tôi đã coi qua hình ảnh, chúng tôi đã coi qua công việc và chúng tôi vô cùng khâm phục phái đoàn Canada. Xin quý vị cho phái đoàn Canada một tràng pháo tay thật lớn ạ. Và hôm nay Washington DC trời nắng ấm, chúng tôi chào mừng quý vị từ cái vùng băng giá và hy vọng quý vị có những công việc rất tốt đẹp tại Washington DC. Thưa quý vị, nếu bây giờ chúng ta tới nói với Formosa thì cái chuyện nó xảy ra cách đây cả năm rồi. Chúng ta còn nhớ là ngày 20 tháng 4 năm 2016, Đài Loan đã được một cái công ty con, cái tên là Hà Tĩnh Steel Corporation, và là một công ty con của Đài Loan, và đã đổ rất nhiều toxic chất độc, và cái điều tai hại là đã làm hỏng môi trường. Và thưa quý vị, cái điều này nó không phải là một năm hay một lúc, câu chuyện nó xảy ra một năm, nhưng mà cái chuyện cái tai hại nó còn kéo dài cả 5 năm, 10 năm, và nó đem đến sức khỏe rất là tai hại cho đồng bào bên Việt Nam. Thành ra cái việc làm của chúng ta ngày hôm nay đấu tranh với Formosa vô cùng ý nghĩa. Cộng đồng Việt Nam chúng tôi đã tổ chức 2 cuộc biểu tình trước Toàn đại sứ Việt Cộng, tố cáo trước quốc tế và dư luận hành động dã man. For this to not ever happen again. To really, I have to say, one of the pioneering leaders in our community. We have very many distinguished guests here, but tonight we really want to do a special recognition of someone who has come from Canada to be here with us. We have the privilege of inviting the president or chairman of the Federation of Vietnamese American Association. We have the chairman of the Vietnamese Canadian Federation Association, and then also we have the chairman from Australia, who also represents the Federation of the Vietnamese Australian Associations. So, and in addition, we also have a delegation coming from the European Union, including France, Belgium, and Switzerland. So we do really have many members of our Viet diaspora who are here. This is the perfect time to recognize Senator Ngô Thanh Hải, who is from Canada, and I won't be able to have, I think someone is going to go up and have a very specific tribute to Senator Ngô Thanh Hải about what he has done for our community throughout the years. He has helped to bring the refugees from Philippines to Canada. He has helped to realize the dream that many of us has hoped for, which is an actual law, a public law in Canada for the refugees throughout the world, the Vietnamese refugees, which is called the Journey to Freedom Act. So please welcome Senator Ngô Thanh Hải from Canada. And Mrs. Hai, please come up with your husband as well. Chúng ta cùng chào đón thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đến từ Canada, một người đã đóng góp rất là nhiều cho cộng đồng người Việt ở trên đất nước này, và hơn thế nữa là trên toàn thế giới. Các anh chị cũng đã biết cái dự luật S219 của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải cách đây 2 năm đã được biến thành luật, và chính cái bộ luật này đã tạo rất là nhiều khó khăn cho chính quyền cộng sản. Và hôm nay chúng ta có cái cơ hội được tiếp đón thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải tại nước Mỹ, và tính ngay tại tiểu bang Virginia này để mà trân trọng chúc mừng, chúng ta cùng chúc mừng là có một người thượng nghị sĩ tại Canada đã làm được rất là nhiều việc cho đất nước và quê hương và cho cộng đồng người tị nạn Việt Nam tại đây. Bây giờ xin mời tôi xin phép để giới thiệu trước tiên, đây là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Xin quý vị một tràng pháo tay cho thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Và đây là phu nhân của thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Bây giờ xin phép để cho thượng quý vị. Thank you everyone. Bonsoir tout le monde. Les personnes qui viennent de France.
Et soyez les bienvenus surtout aux États-Unis. Si vous avez le temps, faire ça un petit voyage au Canada. Vous serez bien recevoir. My wife and I, we are very, very delighted to join all of you here, especially this morning, all the speakers, organizers, dignitaries, distinguished guests of today's conference. And we have just concluded a very successful conference to discuss the dire impact on the environmental disaster of the Vietnamese people basic human rights. Chúng ta vừa kết thúc một cái cuộc hội nghị thành công. Chúng ta đã thảo luận về những thảm họa môi trường đối với nhân dân Việt Nam, một quyền cơ bản mà chúng ta phải làm, một quyền cơ bản mà chúng ta phải tiếp tục làm và tiếp tục tranh đấu cho nhân dân Việt Nam. We have heard compelling points. We have heard solutions, suggestions made by our conference speakers. Their valuable insight give us a better understanding of the impact of the environment crisis that can have on human dignities. In turn, we now can understand how a geopolitical issue in South China Sea, in Southeast Asia, impact us here in North America. Every week for the last year, as the chairman of the Virginia and the Washington president of the United States here, we have been witnesses, we have been demonstrating after demonstrations in Vietnam, calling for the greater government responsibility. And we know the bloggers has been jailed, oppressed, even murdered for calling government accountability with the $500 million of restitution that should be paid to the victim of the disaster and to clean up the large coastal region directly affected by the toxic dumping. Just in reality, kính thưa quý vị, dân tộc của chúng ta đã trải qua hàng ngàn năm nô lệ và ngày hôm nay lại phải đối đầu với là một thứ đô hộ mà chúng ta trở thành nô lệ ngay trong đất nước của chúng ta đối với những người mang dòng máu Việt. Thành ra thưa quý vị, chúng ta không thể nào ngừng ở đây, chúng ta phải đi nữa. Và chính tất cả những quý vị ngồi trong phòng này, như vậy cũng như tất cả những người Việt trên toàn thế giới, cũng như tất cả những cái tổ chức liên hoàn xã hội dân sự trên toàn thế giới, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết và đi tiếp. Là dĩ nhiên sự phân hóa của cộng sản sẽ không cho chúng ta những con đường đi dễ, nhưng chúng ta cần phải có sáng suốt, chúng ta cần phải quyết định và đi tới bất kể những cái khó khăn trên con đường đó. Xin mời chị Thầy Bình. Xin cảm ơn Thượng nghị sĩ và phu nhân Ngô Thanh Hải đã cất công từ đường xa tới đây để chia sẻ cùng buổi hội thảo ngày hôm nay và cũng nói lên những lời rất là vàng ngọc để cho chúng ta cộng đồng tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ, cho tự do của người Việt Nam trong nước. Các quý vị ở trong nước quốc nội có thể theo dõi chương trình này trên những làn sóng của VOA, của SBTN, cũng giống như là qua một số Facebook, website để mà chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ sự học hỏi mà chúng ta đã có được buổi sáng hôm nay. Tiện đây thì chúng tôi cũng xin được mời ông Chủ tịch của Liên Cộng đồng Mỹ và Liên Cộng đồng Liên hội của bên người Việt của bên Canada lên để đứng chụp hình lưu niệm cùng Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Dạ. Úc Châu nếu mà có ở đây xin mời lên, chắc là mấy anh đó mệt quá ngủ rồi. Giờ này không thấy ở đấy khác. Dạ vâng. Anh Bon, anh Phong đến từ Úc, khác đây 14 tiếng đồng hồ khác nhau. Thành ra chính vì vậy mà chúng tôi xin lỗi thay mặt cho hai anh nếu anh không. Dạ thưa vâng, dạ xin kính mời Chủ tịch Đinh Hùng Cường lên đại diện. Dạ vâng.
Dạ xin mời hai anh chị lên ạ. Mời hai anh chị lên. Bây giờ hãy xin thông cảm và tha thứ cho những người đến từ phương xa, cái giấc ngủ nó khác biệt. Dạ vâng. Và phái đoàn ở bên Âu Châu xin gửi một người đại diện lên để chụp hình lưu niệm cùng thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Xin kính mời phái đoàn bên Âu Châu, nếu mà có xin mời chú Sáu hay là chú Tám hay là cậu Mã Hùng xin đứng lên đây chụp hình chung với phái đoàn. Dạ, xin kính mời. C'est la Belgique qui est courageuse. Xin cảm ơn quý vị. Tôi hỏi mấy bác ở đây ha, nhất là đàn ông của chúng ta, các ông thành công đó, thành công cái số mức độ thành công, cái tỷ lệ thành công của các ông đó như vừa là bao nhiêu, và cái công của người phụ nữ, người đàn bà đứng với mình là bao nhiêu? Các vị có thể cho tôi biết được không? Người đàn ông thành công trong cuộc đời ví dụ như vậy thì nghĩa là công của mấy ông là bao nhiêu, công của mấy bà là bao nhiêu? Tới 300%, 60-40, 100%. Anh Hữu Định, anh Hữu nói gì còn hơn tôi nữa rồi. Tôi thì tôi nói là công của mấy ông đó chỉ có 0.1, công của mấy bà là 99.9. Do đó thì nghĩa là tôi xin gửi lời đó là lời vàng ngọc của giáo sư Nguyễn Văn Quy. Cảm ơn thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Đây là món quà của Virginia gửi anh chị thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải hay là sao? Đây là những người đến từ Toronto, Montreal nữa. Chị đây là chị của phu nhân của bác sĩ Đào Bá Ngọc, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia tại Montreal. Xin cũng cảm ơn chị đã đến tham dự cái buổi hội thảo ngày hôm nay. Đây là anh Nguyễn Văn Trường Quang, là một trong những người cố vấn của Việt Nam for Progress, cùng với anh Michael Dang, anh đến từ Toronto. So we have loaded a plate for Assistant Secretary Scott Busby. Now we have raised all these issues, so we would love to hear a few words from you. This is Assistant Secretary Scott Busby from the U.S. State Department. Please welcome. Thank you, Ben, and thank you everyone for inviting me here. The first thing you're going to need to explain to me is why we're having a Vietnamese gathering in a Chinese restaurant. You'll have to explain. So, that's the misconception. The owner is actually a human rights activist, a Vietnamese guy, and this food served is actually very much, while it has the flavor of Chinese, the owner and all the activities that has been supported throughout the years from this restaurant for the community has been great for many, many years. And I think that you haven't known that Quảng Châu and Quảng Tây belong to Vietnam. No, well, as we know, any true human rights activist doesn't have a nationality, right? We fight for human rights everywhere.
Well, let me just say that there have been a lot of changes in Washington, as you know, at the very top. But our commitment to trying to advance human rights in Vietnam remains as strong as it ever has. We continue the fight to release prisoners of conscience. We continue the fight to advance freedom of expression, freedom of association, freedom of assembly. We are about to have our annual human rights dialogue with the government of Vietnam later this month. My boss, Acting Assistant Secretary Virginia Bennett, will be leading that delegation and continue to press for legal reforms, religious freedom, among other things. And let me just say that the Formosa incident, congratulate you on calling attention to that issue. And I do think, as some of the other speakers have highlighted, that that incident has become a vehicle for Vietnamese people to realize all of their human rights, whether it's the right to health, the right to food, the right to peaceful assembly, the right to association, the right to free expression. And it will be the fight over basic issues like this that will determine the future of Vietnam. So thank you very much, Bin, for hosting that event, for inviting me to this lovely dinner, and I look forward to working with all of you. We look forward to working with all of you for the foreseeable future. Thank you. Thank you very much. And of note, we also have other officials from the State Department, Ms. Jennifer Neihard de Ortiz. So we would like to recognize you also. Thank you. Now, I think that to invite the Toronto band once again to come up and sing one song while the dinner is being served. Please. Tôi rất là muốn hát, nhưng mà tôi muốn quý vị ở lại đây chứ không muốn quý vị đứng lên đi về ngay. Và cái thứ hai nữa là hôm nay chúng ta hát, nhưng mà không phải để hát, mà là chúng ta hát với cái ý nghĩa là chúng ta trao đổi tấm lòng của chúng ta với đồng bào trong nước. Để cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn được nghe được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân, quyền được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn nói dòng, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của toàn dân, dân biết điều gì dân cần để tự do mưu cầu hạnh phúc. Trả lại đây quyền chính đáng của người dân, dân biết chọn gì cho mình, cho Thái Bình non nước Việt Nam. Trả lại đây cho nhân dân tôi quyền tự do, quyền con người, quyền được nhìn được nghe được nói, quyền được chọn chân lý tự do, quyền xóa bỏ độc tài độc tôn. Trả lại đây cho anh quân nhân, được sống đời trai hùng, quyền tự hào tự tôn người dân, là bảo vệ non nước Việt Nam, là bảo vệ dân lành Việt Nam. Trả lại đây quyền phúc quyết của con dân, dân biết điều gì dân cần
dân, dân biết chọn gì cho mình, cho Thái Bình non nước Việt Nam, cho Thái Bình non nước Việt Nam, cho Thái Bình non nước Việt Nam. Xin cảm ơn. Hôm nay, thưa quý vị, là cái tôi xin tâm tình một chút là một cái người mà giống như ở dưới Cà Mau lên Sài Gòn vậy đó, thì chúng tôi rất là impressed với lại đây là lần thứ nhì tôi qua Mỹ này. Năm 2000 tôi có qua đây để dự cái đại hội nhân quyền ở tại Los Angeles. Đây là lần thứ nhì tôi qua đây, và lần này thì đi xa hơn và tới được cái gì đó gọi là capital của nước Hoa Kỳ. Tôi rất là cảm thấy là rất là vinh dự. Vẫn chưa thấy được cái Nhà Trắng nó làm sao, vẫn chưa thấy được cái Congress Library nó như thế nào, nhưng mà đó là cái ước mơ của tôi hy vọng ngày mai tôi sẽ làm được chuyện đó. Nhưng mà cái tâm tình của tôi đó là giống như anh Bon đó, chúng tôi cảm thấy rằng mình qua đây hồi chiều hai anh em chúng tôi ở cái motel gần đây, thì tôi chút cái chiếc xe taxi nó chở đi, nó đi ngang qua thấy hai cái đại kỳ ở Úc với lại xin lộn, Mỹ với lại Việt Nam Cộng Hòa bự tổ chảng cái đó. Tôi nhất định là lát sau đó thì hai anh em tôi đi bộ tới đó để mà ăn cơm ở đó, đứng chụp hình gì đó. Tôi cảm thấy rằng nơi nào có cái lá quốc kỳ, nơi đó là cái biểu tượng của người Việt của mình. Đó là cái việc đầu tiên, từ Úc cho đến qua đến Mỹ này, thấy cái lá quốc kỳ là mình cảm thấy rằng mình là ai và cái căn cước của mình là gì, và cảm thấy rất là gần gũi với hai cái chữ đồng bào. Đó là cái việc đầu tiên tôi nhìn thấy. Cái thứ nhì nữa đó là tôi qua đây tôi cũng chứng kiến được cái thể chế dân chủ như sao. Khi mà tôi ngồi ở trên chiếc xe, anh Bon với tôi trên xe taxi thì nó đang nói cái news ông Comey mới bị sát, mới bị tổng thống Trump cho thôi việc. Thì cho đến ngày hôm nay chúng tôi cũng nhìn thấy được cái media của Mỹ như thế nào, là bật ra là thấy Comey rồi người ta bàn tá lả bùng binh hết. Thì mình lại có một cái feeling đất nước người ta như vậy, đất nước ở Úc như vậy, ở Mỹ như vậy, người ta có quyền tha hồ mà nói. Còn dân Việt Nam của mình thì ngày hôm nay nó ra sao? Có miệng không được nói, có mắt không được nhìn, và nó cho tôi cái cảm tưởng lại, nghe lại những cái bài hát gần đây nhất ở trong nước hay hát là trả lại cho dân á, trả lại cho nhân dân tôi quyền được sống, quyền con người vân vân. Thì tôi cảm thấy rằng cái sức mạnh đó và mình được cái sự dân chủ này, và ngày hôm nay được tham dự một cái hội nghị mà tôi phải nói rằng tôi cực kỳ impressed. Tôi cảm thấy rằng tôi học hỏi rất là nhiều, và đặc biệt là có những cái hoạch định mà ở tại Úc Châu chúng tôi có dự định làm, mà ngày hôm nay khi mà dự cái hội nghị này rồi chúng tôi mới thấy được là cái luật quốc tế nó ra làm sao, cái gì mình có thể làm được, và có gì như anh Bon nói có gì mình phải thực tế hơn một chút, mình có thể có cái cách khác mình làm. Thì đây là cái bài học anh em chúng tôi sẽ trở về lại nước Úc. Nước Úc thưa quý vị được nổi tiếng trên toàn thế giới, đồng bào khắp nơi biết là cái sự đoàn kết, và nó có một cái cấu trúc rất là đặc biệt là liên bang, tiểu bang và lãnh thổ. Chúng tôi chỉ nói có một, chúng tôi ra cái gì thì chỉ có ra một thông báo thôi. Thông báo đó là toàn thể cộng đồng Úc Châu ký từ chủ tịch liên bang rồi chủ tịch các tiểu bang và lãnh thổ ký một thôi, chứ không bao giờ có cái màn gọi là tiểu bang ký khác rồi liên bang, không có. Chúng tôi luôn luôn chỉ lúc nào một thông cáo, một cái chữ ký, toàn bộ mọi người ký xuống. Cho nên cái việc mà tiếng nói chúng tôi trong quốc hội của nước Úc nó rất là mạnh. Tại vì họ nhìn vào một cái lá thơ như vậy, họ chỉ biết ở đây chỉ có một tiếng nói, không có hai và cũng không có ba. Tất cả giới truyền thông nào mà mời chúng tôi với tư cách là chủ tịch, ví dụ tại Victoria, tại Melbourne chẳng hạn, xin anh có ý kiến gì mà vấn đề chung của nước Úc, chúng tôi luôn luôn nói xin mời gặp ông Nguyễn Văn Bon qua cộng đồng liên bang, rồi chúng tôi sẽ họp. Nếu tôi chưa có quyết định chung tôi sẽ họp xong rồi chúng tôi ra thông báo chung. Thì lúc bây giờ báo chí muốn hỏi cái gì đó thì hỏi, chứ chúng tôi không bao giờ để cho bất kỳ một cái thế lực nào, một cái chỗ nào mà chia cắt anh em chúng tôi cho được. Đó là cái lối mạnh của Úc Châu. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cũng chia sẻ vậy, không phải để mà khoe gì, nhưng mà chúng tôi nghĩ chúng ta có thể học hỏi nhau, và đây là một cái điểm mạnh của Úc Châu. Thì chúng tôi đi về đây bảo đảm là anh em chúng tôi sẽ report trở lại những cái gì chúng tôi nhìn thấy. Chúng tôi cảm thấy rất là phục đồng bào của chúng ta bên Hoa Kỳ, và đi một đàn thì
đi một ngày đàn thì học một sáng khô. Chúng tôi rất cảm ơn toàn thể quý vị và rất là cảm ơn cái sự quý vị cho phép chúng tôi ngày hôm nay có đứng đây để chào mừng ông. Chào kính thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi đến đây gặp đồng bào giống như mình trở về nhà của mình giống như vậy đó, cho nên quên là cái bổn phận của mình đó là phải nói thêm cái phần tiếng Anh nữa, cho nên sử dụng cái phần tiếng Việt nó hơi dài quá, cho nên bây giờ xin phép quý vị là cho chúng tôi xin một vài phút nữa thưa cái phần tiếng Anh. Đây là sự yêu cầu của bác sĩ Nguyễn Thế Bình. Ladies and gentlemen, I used to have a lot of time in speaking in Vietnamese, so therefore I would like to spend a few minutes in speaking in English. First of all, can I acknowledge Dr. Bin Nguyen, who is the leaders of the Vietnam for Progress, who is the main organizer for today as well. Toang is also a wonderful MC. Today, it's a nice opening for us. The substance, all the presenters was wonderful, absolutely wonderful. But ladies and gentlemen, Kanai is still not free. Vietnam is still under dictatorship regime, under the communist regime, ladies and gentlemen. 45 years ago, when I speak of Vietnam, it's still under dictatorship regime. 45 years ago, 42 years ago, we did have that freedom. And the Republic of Vietnam, plus our alliance, was actually defending that freedom from the invasion of the North Vietnamese communist regime that took over South Vietnam by force, that took with them the freedom from us, from the South people, that took with them the human rights with us. Ladies and gentlemen, after 42 years, the Vietnamese communist regime has become a lot more complicated. They had disguised all of their wrongdoing beneath the surface. One have to scratch the surface and try to understand what is going on there. But ladies and gentlemen, may I remind you that Vietnam is still not free, and they are more severe in terms of human rights abuses. The worst human rights abuser. Why? On the face surface, they always use diplomatic language. Hey, forget, let's just forget and move on. Have they forgotten yet? No, they haven't. I'll tell you why. Around the 30th of April, every year we commemorate our comrades, our fallen heroes who paid ultimate sacrifice for our Vietnamese people. For our Vietnamese people, you know. A lot of the American, a lot of the Australian soldiers who did not have to be in our country to defend for us, but you were there. You were distant country from us, but you were there defending for our freedom. But today, we are still under that severe regime. Ladies and gentlemen, just before 13th of April this year, after 42 years, they used brutal force on religious protesters who were out on the street on the exact reason that we are here today, which is advocating to get reeled up for Mozart, to advocate for the correct compensation, to return the Marines' life to its normal circumstances. Ladies and gentlemen, that was met with brutal force. Not only that, but in further south, in Châu Đốc. Ladies and gentlemen, you know what they did? The Hòa Hảo Buddhists was actually praying in the praying sessions. They came and with brutal force, they actually bashed people was actually attending that service. One of those people was actually fainted. You can see it on YouTube, ladies and gentlemen. After the 30th of April this year, they invited a young man. The 3rd of May, they returned his body in a dead coffin, ladies and gentlemen. Today, the modern day, that still happens in Vietnam. Not only that, religious leaders are publicly denounced. They order students in Vietnam to go and protest against the two fathers who led the campaign of actually advocating to protect Vietnam. Put the Vietnamese interest first. They order the Vietnamese students to actually get on the street and protest against those prisoners.
Those are the tactics that the Vietnamese government doing, ladies and gentlemen. Not only that, they pay $200,000 to the vicinity, the villages in the vicinity to go and protest. Only about 30 people turn up, ladies and gentlemen. Only about 30 of those turn up. I spoke with Father Tok myself. I spoke with him. That is a devastating state of our country. It's a sad state of our country. We, however, live in a freedom and democratic country. We cannot stand idle to watch the evil act that actually carried out by the Vietnamese Communist regime. It is our duty. It is our duty to raise our voice, in a democratic country. No one dare to put us in prison, ladies and gentlemen. So may I ask you, while I'm thankful for the heroic action from the freedom fighter before 1975, that include the Republic of Vietnam and our land, including the 58 fallen soldiers of the Americans and the Australian, the 521 Australian soldiers as well, ladies and gentlemen. I urge you, I beg you to raise your voice for the people of Vietnam, for my fellow countrymen and women in Vietnam. I beg you. Thank you, ladies and gentlemen. Federal President of the Vietnamese community in Australia, and Bon is my successor. I would like to say thank you to America. My wish is still that to have a visit to the shrine where the 58,000 American soldiers have sacrificed their lives for my freedom, for my people's freedom. Maybe this time I don't have that opportunity, but to see the White House, to see how democracy works in America right now with the dismissal of Cao Nie is quite an eye. Right in the middle of it, it's quite an eye-opener for me personally, and for a person who comes so far away to be here and to witness my people here in Australia, in America, how strong they are, to see our yellow flags flying everywhere. I would say that I take my hats off for the people of Vietnamese Americans for your fight for our symbol of freedom, our symbol of democracy. While we may lost our country, but we have not lost our fight for that freedom and democracy for our people in Vietnam today. And thanks for your help. Thanks for the American people, the American government, successive governments for supporting our people in America, not to continue the legacy of hundreds of thousands of American soldiers, so their death will not be in vain. And that is, for me, is the most something that I felt very touched to be here in America. So from Australia, we will look at you, the largest population of Vietnamese in overseas. So we will always learn from you, and we are here to learn. Begin to repair the damage done to the marine environment and the people of Vietnam, and certainly does not relate to orchestrating It's really the people of Vietnam that is speaking to our voices that is mong với phong ai biết bên đó có bác sĩ dạ thưa dạ tí phát con Madam Chắc Kỳ Bông. These people have no choice in Vietnam and what we do here in North America. By bringing awareness to the issue, we make the gap smaller and the disconnect smaller. We not only fight for human rights for the Vietnamese people, we also fight for environmental issues and global issues. I came to this conference to learn more about what I could do to help, and I would like to see a good outcome and be able to visit Vietnam and not worry about and the world. You have heard from the young from Toronto, and you heard now hearing from an older generation. Thank you, Dr. Beng and Tuan, for including me in this young group. I feel much younger today. Thank you so much.
On behalf of the Vietnamese Canadian Federation, a national organization uniting all Vietnamese Canadian association across Canada, we are honored to be here to join with you to fight for Formosa as a paramount issue to all Vietnamese, and that is why we have a fairly decent sized delegate from Canada, from Montreal, la communauté vietnamienne de Montréal. We have Hội Người Việt Toronto, Hội Người Việt Kitchener and Guelph, Hội Thủ Đức, sinh viên trẻ Việt Thủ Đức, và Ủy ban yểm trợ phong trào quốc nội từ Toronto, Hội Cao Niên Mississauga, Liên minh Dân chủ không có mặt được ngày hôm nay, and we came with our hearts. We are deeply appreciative of Dr. Bing and Luật sư Toản for inviting us here today for this momentous conference to share, to speak volumes about our love for Vietnam, our anger, our need for human rights and democracy for the people in Nghệ An, Hà Tĩnh, the need to modernize Formosa or even remove them from Vietnam. And Formosa is only one Formosa. There are many such plants across Vietnam, from steel plant to paper mill to all those plants that polluting the Mekong River, the central coast of Vietnam, the actual forests in Vietnam. Our country is being overrun by, as you know, our mortal enemy from the north. So this conference is of momentous importance to us, to all Vietnamese. Thank you again to Dr. Bing and Luật sư Toản, and we hope to see you again on these many important issues over the next several months and in the future years. Thank you so much. Thank you. So I would like to invite Dr. Hữu Phó and the delegation from Australia. So you guys come up here so we can see the generations. This is the next generation who's going to carry the torch for us, and therefore they are our treasure. So it is our privilege to be working with you, and I just want to also mention that UNAVSA conference is going to come up in July in New Orleans. So Twy will talk a few words about that, so to recommend you guys to get involved with the youth, because they are truly our hope and our future. So please, the Australian delegation, please come up so we can have you with them, and so that they will remember that today they stand with you, and tomorrow, yes, they'll be our future. So to speak on UNAVSA's annual conference, it's in different regions every year. 大家能够把大家压迫在它之下，它有很多的花招，其中一个很重要的花招就是挑拨人民和人民之间进行内斗。 The reason that the Communist Party was successful to suppressing the people is it has many tricks, and one of very important tricks is that to stir up the conflict between the people in its effort to suppress the people. 他们不但在国家之间、在民族之间挑拨，就是在同样的人民内部，他们也仍然要挑拨各种各样的矛盾。 They stir up the conflict not only between the different nations, between the different ethnic groups, but they also stir up the difference and the conflict between different kind of people. 老百姓自己和自己打得头破血流，那么共产党就渔翁得利了。 When the people are in conflict with each other, then the Communist Party, Communist regime could be benefit from that. 我经常碰到人问我，为什么只有那么几个共产党人，不多的占1%的共产党人，居然就能统治99%的老百姓呢？
And people always ask me, how could be 1% of Communist Party members in rule? California, and was as General Administrator for the Law Office of Richard Hurley and for Legal Center in Westminster, California. Please welcome Mr. Đức Văn Quang. Dear Honorable Senators and Representatives, dear all respected guests, ladies and gentlemen, today we are here in the U.S. Congress, not just celebrate the 23rd anniversary of Vietnam Human Rights Day, but we are here to speak out loud, to fight for Vietnam human rights violation that happen every day in Vietnam. My intention is telling all of you and the world a most recent dangerous matter. What I call Vietnam environment pollution is a human matter, which also is a systematic human rights violation. But I consider that is human rights matter or human rights violation of Vietnamese Communist government. Recently, I would like to mention about a deadly environment disaster committed by Formosa steel manufacturer collude with Hà Tĩnh official. It happened in Hà Tĩnh province, the central of Vietnam in April 2016. According to international environment group and local reporters, Formosa Hà Tĩnh toxic waste incident had destroyed thousands of tons of fish and sea life. It dragged in 300 miles along central coast of Vietnam. Moreover, it has been affected 2 million of lives of Vietnam along the area. This is a contaminated contaminated of phenol, cyanide, and iron hydroxide. We consider Vietnam is systematic, do some environment to kill Vietnamese people. Definitely, the human rights pollution, environment pollution is reached to the highest level. We now here today to call all of us. We find some way and do something to help to stop this problem. Thank you very much for your listening. Ms. Nguyen is district representative on the Orange County Water District, where she was first elected in 2014. In November 2016, she was elected by her district to the trustee area 5th seat on the Garden Grove Unified School District School Board. Please welcome Ms. Dinah Nguyen. Thank you, Senator John Cornyn, for having this forum today. Ladies and gentlemen, thank you for the opportunity to be in this magnificent hall where our amazing leaders and the great thinkers following them have made, changed, and canceled policies to secure and further the welfare of this great nation. I'm much honored to be among the very dedicated human rights advocates here to express concern for the voiceless victims regarding the issue of human rights in Southeast Asia, and particularly Vietnam. I beseech your sentiment and wisdom to hear and act on the testimonies which I are about to give on the account of violations in Vietnam. We are in full accord when Congress takes measure to encourage foreign countries to improve human rights conditions in other parts of the world. There are state reports that human rights violations are improving in Vietnam. But why do we continue to have discussions on the issue? Because as people, we know that our conscience leaves us no other choice but to be proactive. As a nation, we know that lack of human rights in other parts of the world causes negative impacts on our economy and the power to defend this nation. To treat lightly the human rights violation in Vietnam is to preserve and promote the power China exerts over
other Cajun countries. A power that can dangerously magnifies and manipulates foreign affairs and global economy at the detriment of the people of this nation. When human rights are ignored, child labor increases, human extortions increases, religions are oppressed, and speeches are oppressed. Millions of women, children, and the impoverished suffer forced servitude and injustice conditions that puts the United States at an economic disadvantage and puts China in a superior position. Imagine that our government what would it be like if we conduct ourselves as so, with no rules, no orders, no conscience? We would have no child protective services, no minimum wage, no labor unions, no environmental standards for companies, no religious establishment for moral support. Lastly, I request that our government open investigations on the following matters committed by Vietnam Communist authorities. First, September 8, 2016, demolition of the Thich Nhat Pagoda. Secondly, February 14, 2017, the beating of Father Nguyen Thuc and 50 parishioners in the Nghệ An province. April 11, 2017, the arrest of Hoa Hao Buddhist, Mr. Hoa Van Hoa and his family, kept in isolation for 14 days without utilities. And lastly, May 2nd, just a few days ago, the death of Mr. Nguyen Hu Tan, allegedly suicide. They are not doing very much. Even the fact that they are shortening the time for religious registration, that does not change how they treat religion. It's just a form of satisfying the world and to gain some benefits for the government of the corrupted officials. We owe it to our 60,000 fallen Americans in Vietnam and also to our conscience and our nation to make it right. I thank you again for having me at this forum. For your thought at the Heritage Foundation. He is the author or editor of 20 books which have been translated into Chinese, Japanese, Swedish, and French. He is also an adjunct professor of politics at the Catholic University of America. Please welcome Mr. Dr. Lee Edwards. I just want to say two things. Number one, I want to thank the Vietnamese American community for supporting us when we built the Victims of Communism Memorial. Without you, we would not have been able to build it. You were the most steadfast group and community backing and the construction and the dedication of the Victims of Communism Memorial Foundation. On June 9th, just barely 1 month from now, we will have the 10th anniversary of the dedication of the memorial, just a couple of blocks from here, and you're all invited to come. Why do I mention this as being important? Because it shows what we can do when we work together, when we come together in a joint cause and a joint endeavor. In strength and in unity is our victory. Number two, we are going to build an international museum on communism here in Washington, D.C. And why do I know that? Because I know that you will support us, you will help us, and I make this commitment to you today that there will be an exhibit about Vietnam and the horrors and the victims and the crimes of communist Vietnam in that museum. The truth, that's what we want to tell, is the truth, and the whole truth and nothing but the truth about what is happening in Vietnam today. If we continue to keep saying that, then I truly believe that freedom
will come to Vietnam, and sooner than the communist bosses realize it. Thank you very much. Don't go away, Dr. Lee Edwards. I would like to have a few words about Dr. Lee Edwards. He's the founder of VOCMF. What does VOCMF mean? Victim of Communism Memorial Foundation. He's the one to work with us. The Vietnamese community have contributed to the statue of the 100 million people was killed by the communists. I would like to introduce you one of my team leader, Mr. Santum, the writer. He's the one with us. We work together, contribute 130,000 to the memorial. And Mr. Lee Edwards, Mr. Santum, please come here and say hello with Mr. Lee Edwards for me. This is the one he worked with you, Mr. Santum. Okay. Now, Mr. Lee Edwards, in the past, you have a lot of victims of the communism. Today, we hope you help us to fight for human rights in Vietnam. Thank you very much. Chairman of the Mechanical Engineering Department at Catholic University. Please welcome Dr. Sen Nie. Dr. Cao Nie, President Dean, and respected leaders of Vietnam and Asian, ladies and gentlemen, I'm very honored to be invited again to give the brief remark on behalf of Falun Gong of Washington D.C. and for the Quitting Communist Party's Global Service Center at your Human Rights Day. I'd like to commend Dr. Cao Nie, President Dean, and many friends here to organize this platform sharing the human rights and freedom of Asia. The delegation of Falun Gong, including me and many victims, we have a television station, Newtown Dynasty, and Epoch Time newspaper, radio, Sound of Hope radio, and Secret China newspaper. And here, they are all here with us. Then on my right is Miss Yang, Chonghua Yang. She just escaped from China to Asia, then 6 months ago to United States here. She's a victim of tortures. Then she has a happy family of 4. Her parents was persecuted to death, including her sister. So she's alone today. She will testify for 1 minute later. I have been a Falun Gong practitioner for 19 years. This weekend, today and this weekend, 4 days, there are more than 7,000 Falun Gong practitioners from all over the world gathered in New York City to hold a 4-day event to raise awareness of human rights atrocity and to call upon the international community to help end this, the largest human rights violation in Chinese history on Falun Gong. 在中共呢对法轮功18年的迫害中，我的家庭呢，爸爸妈妈还有姐姐相继离世。那我的妈妈和姐姐呢，她们都是法轮功学员，在那个中国的劳教所和监狱被迫害离世。那我的父亲呢，在这种精神打击下，长期的身心重压下，也很快离世了。那现在我的家庭只剩我一个人。Yeah, she just said that she had a happy family of 4. Her mother was persecuted to death. Her sister, Clarify the Truth, was persecuted to death. And her daddy was so sad and passed away soon after. So she became an orphan now with one person that has escaped to the United States. Her missions in the future, just to tell the story to the free world of what's happening there. As you know that human rights violations against Falun Gong were happening in China in the last 18 years. More than 90,000 cases of tortures and inhuman treatments were confirmed
and reported, and that amounts to 2/3 of the victims' alleged tortures in China. Then authority estimate that there are 450,000 to 1 million Falun Gong practitioners being detained in jails or detention center anytime. A non-profit organization fully committed to preserving the rich culture, language, and religious heritage of Tibet and raising awareness on human rights abuses there under Communist China. Please welcome Mr. Ngawen Tharchin and the board members of Dokam Chushi Gandruk. Human Rights State. We would like to thank Dr. Quinn and organizing committee for the kind invitation. Dokam Chushi Gandruk was the first resistance movement formed inside Tibet on June 16, 1958 under the direction of Andrew Gompatashi, although it was not successful in securing the Tibetan independence and resist the spread of Communist China. Due to their mighty military power, it did, however, achieve its main objective, which was to ensure the personal safety of His Holiness the Dalai Lama by successfully providing a safe passage to India in 1959. Dokam Chushi Gandruk advocates for the complete and rightful independence of Tibet, and it was initially formed to expel Communist China out of Tibet and regain Tibetan independence, but after the failure of its aim, it finally established itself as a welfare organization in various countries around the world, as we are in the United States. We are not for-profit organization with Section 501c3 status in the state of New York. We are fully committed to preserving our rich language, culture, religious heritage. Our constant work is to raise awareness about the deplorable human rights situation inside Tibet under Communist China. Tibet shares very close relationship with Vietnam when it comes to religion and culture. Also similarities in politics. Vietnam, a single-party state, and Tibet being ruled by a Communist China, which is also a one-party authoritarian state, Kuomintang, or the Communist Party of China. In this 21st century, it is indeed very sad and unfortunate to see a single party or few people control and decide the fate of millions of people. The human rights situation in Tibet continues to deteriorate. The 34th session of United Nations Human Rights Council that opened on February 27th of this year, the United Nations High Commissioner for Human Rights, Prince Said Raid Al Hussein, expressed serious concern over the cultural and religious restriction inside Tibet. Also on January 27, 2016, American Human Rights and Democracy Organization, the Freedom House, published its annual World Report and mentioned that only Syria received a lower score on freedom and human rights survey in the world, which means human rights and freedom in Tibet is worse than that in the North Korea and Somalia. So far, 149 Tibetans have self-immolated in Tibet since February 2009, including the most recent one in April 15, 2017 by Wangchuk Tsedenla from Garze in eastern Tibet. Since July 2016, the Chinese government has started the demolition of Larungar, one of the largest Buddhist learning institutes located in Serta in eastern Tibet, that accommodates over 10,000 Tibetan Buddhists and nuns. Panchen Lama holds the second highest post in Tibetan Buddhism after His Holiness the Dalai Lama. Soon after, the 6-year-old Gendil Chögyam Nyima was recognized as the reincarnation of previous Panchen Lama. He went missing and his whereabouts are still unknown. On April 25th of 2017, he turned 28 years old. Due to high influx of Han Chinese in Tibet, Tibetans have become a minority in their own country. Tibetan language, identity, and the culture are on the verge of extinction. Building environmentally destructive dams on the rivers of Tibet, that is the life source of billion people in South and East Asia, is alarming and real concern.
When we talk about the rivers of Tibet, the Mekong River, which also known as Sông Mekong in Vietnam, which originates from Tibet and then flows through China, to Burma, to Thailand, to Laos, Cambodia, and then to Vietnam. China has at least built 6 massive dams on these rivers, which seriously affects the billions of people living downstream of this river. The human rights situation in Tibet remains critical, and it is imperative that all the government leaders, politicians, and ordinary citizens of the world join hands and speak up to defend human rights in Tibet, Vietnam, and in all similar situations around the world. Last but not least, we want to say that all human beings deserve equal rights to live. The world does not belong to a single party, a corporation, a single family, or one person. The world belongs to all the compassionate, freedom-loving people of the world. Thank you. USA and the co-chairman of the United Council of Vietnamese Homeland and Overseas. He has practiced medicine in California since 1980. Please welcome Dr. Ho, Gordon Ho. Kính thưa tất cả quý vị chức sắc tôn giáo, kính thưa tất cả quý vị trưởng thượng, kính thưa chủ tịch cộng đồng người Việt ở Virginia, Maryland và Washington DC, kính thưa tất cả con khách, chúng tôi bác sĩ Gordon xin kính chào tất cả quý vị. Ladies and gentlemen, it's my honor to be here today on the 23rd commemoration of Vietnam Human Rights Day. I came here every year at this the last 6 or 7 years. And every year I came, nothing happened. We still, Vietnam, still the country with human rights violation, with no democracy, and the poorest country in the world. But this year, we came here with tears and hope. Because this year, something has changed. This year, something has changed. As you know, on April 2016, you know about homicide. And we had a lot of fish dead, but that relate to human rights, relate to the health of people, not only in Vietnam, South Asia, and global impact. And that relate to human rights issue too. We never see thousands of people in Vietnam stand up for the right. We never see Vietnam people defend communist officers. We never see overseas, California, Boston, Europe, Australia, together, command with Vietnam. So something may happen. In crisis contains 2 words. In China and Vietnam too, danger and opportunity. Nguy hiểm và cơ duyên. In this danger, we had the chance to make things happen. So I think this year is a year with tears, but hope and joy. Before too late, 2020 will belong to Holy Tando, China, like Tibet. If we like Tibet, we never come back to Vietnam free again. So, ladies and gentlemen, Vietnam overseas, Vietnam in our country. Please join hands together. Let's do something so we're not ashamed of our future generation. And let's do something that Vietnam will be the country free, democracy, strong, and that we enjoy. Thank you. President of the governmental organization that conducts freedom of expression and freedom of information. Please welcome Dr. Richard Sizemore. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I thank you for organizing committee. And I represent the Laotian freedom movement. And we are the same situation as Vietnamese, that we fight for freedom. As today, Laos and Vietnam, we are fighting
along with the other country as Burmese, Tibet, Chinese, and a lot of countries in Southeast Asia, we try to get freedom. That's what we want. That's why we are here today. We want to put the hands together and fight for our freedom. And I hope for Vietnam for this year. So I saw from Facebook and YouTube that they have some movement inside of Vietnam. So I want to urge the Vietnamese outside and inside now move more further, and Laos will move further. And we our freedom. I and my delegation as Thai and Burmese and Chinese, and we will get go along together and win freedom. And thank you very much. He's a journalist in Vietnam fighting for the democracy and human rights. Kính thưa quý vị, trước hết là cho tôi gửi lời cảm ơn đến ông Đinh Ngọc Cường và bác sĩ Quốc Quân đã cho phép tôi được có mặt tại buổi lễ long trọng này. Vì tôi đến từ Việt Nam, tôi mang những tin tức sự kiện đồng tâm và phong trào chấn hưng nước Việt. Hiện nay cụ Kình đã trở về với bà con của xã Đồng Tâm, và đây là người anh hùng của nhân dân Đồng Tâm, và tôi đề nghị các quý vị hãy ủng hộ cho đồng bào Đồng Tâm. Và một nhân vật nữa đấy là Vũ Quang Thuận, đã bị bắt cách đây 2 tháng và như là bị bắt cóc. Nhà cầm quyền không hề cho biết là hiện nay đang giam giữ ở đâu và không cho tiếp xúc với luật sư. Và chúng tôi cũng kêu gọi đòi trả tự do cho Vũ Quang Thuận. Cái ngày hôm nay là ngày đặc biệt, bởi vì cái ngày này đối với hàng trăm triệu người dân Việt Nam trên toàn thế giới cũng như trong quốc nội có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi vì với một cái thành ngữ tiếng Việt đấy là ngày nhân quyền cho Việt Nam đã được pháp chế hóa bởi luật pháp của Hoa Kỳ. Nhân ngày này thì cho tôi xin được gửi lời đến đồng bào ở trong nước rằng tất cả những con tim Việt Nam đều đã đập cùng một nhịp với cái ngày nhân quyền cho Việt Nam. Ngày và cả 365 ngày, tất cả những con tim Việt Nam đều đập với tinh thần của ngày nhân quyền Việt Nam. Đại đạo Cộng sản, đại đạo nhân dân, đại đạo Cộng sản, đại quốc hội dân, đại đạo Cộng sản, đại đạo ép nhân dân, đại đạo Cộng sản Việt Nam, Việt Nam Cộng hòa muôn năm. Chúng ta giải phóng Cộng sản để đem độc lập tự do cho Việt Nam Cộng hòa, chúng ta trở lại Sài Gòn. Trở lại Sài Gòn. Cho tôi được gửi lời cảm ơn đến tất cả những người bạn của tôi ở Boston đã đưa tôi đồng hành đến cái ngày lễ nhân quyền rất long trọng này. Và xin một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quốc Quân và ông Linh Hồng Cường. Kính thưa quý vị, không ai yêu đất nước Việt bằng chính người Việt, và không ai hiểu người Việt Nam bằng những người Việt Nam. Đất nước của chúng ta ngày hôm nay đang bị Đảng Cộng sản dâng quê hương và dân tộc cho Việt Nam. Là một người Việt Nam yêu nước, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm. Chúng ta hãy nắm chặt vòng tay và yêu thương nhau như trong cái bỏng trứng. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, cái đại diện cho phái đoàn đến từ Canada
Và xin mời tất cả phái đoàn cùng lên trên podium này. Xin cảm ơn. Thông thường thì chúng tôi đi đâu là cũng có nhau do cái tình thương, cái sự gắn bó giữa anh em với nhau. Và đặc biệt trong ngày hôm nay thì chúng tôi đi lên tiếng cho nhân quyền, cho tự do, cho no ấm của đồng bào mình, cho nên cái sự liên kết của chúng tôi nó càng quan trọng hơn. Vì vậy mà chúng tôi lên đây cùng với nói chuyện với nhau. Xin phép quý vị là đúng ra thì chúng tôi sẽ nói bằng tiếng Việt vì nói với đồng bào mình nhiều hơn. Thế nhưng mà hôm nay là chúng tôi là có dự trù vô đây để có một vài cái lời thỉnh nguyện đối với các vị dân cử với chính quyền Hoa Kỳ. Cho nên chúng tôi lại soạn bằng tiếng Anh thì xin quý vị cũng vui lòng chấp nhận cho. Distinguished dignitaries, honored guests, dearest friends and members of the Vietnamese communities across America, Australia, Canada, and the whole world. On behalf of the Vietnamese, of the Committee to Support Vietnam's Human Rights and Democracy and Vietnamese Canadian Association from Toronto and vicinities, we would like to thank the organizing committee for this opportunity to share our thoughts on this 23rd annual Vietnam's Human Rights Day. Many thoughts and ideas have been expressed. I won't repeat it. I won't repeat them. I would like to just stress the following point. One, after 42 years under the mismanagement and dictatorship of the current Vietnamese communist regime, life in Vietnam has traversed backward with increasing hardship and difficulties. Human rights, democracies, freedom of speech and religion have been trampled and suffocated. In the case of Father Nguyen Ly, for instance, Communist Vietnam has maintained its controlling grip. After many, many years of unjust imprisonment, Father Ly has gone very weak, feeble, and unsteady on his feet. Still, every time Father Ly wishes to step beyond his confined doors for some fresh air, he would be stopped right away, and the secret police would force him to return to his room. Is there anywhere else in this world or on this earth that such an elderly priest would be scrutinized and monitored? In the September 8th, 2016 treatment of his historical pagoda Linh Trì in Thủ Thiêm, Saigon, and his spiritual abbot, Reverend Thích Công Thánh, just reviewed the brutal force they employed to seize and subsequently level the pagoda to its basic rubble. In recent fabricated entrapments, one could clearly see the lies against Father Dang Hu Nam and Winning Thu, who have served their prisoners with the utmost loving care and never with any word or ideation of violence. A few weeks ago, the Vietnamese Communist Police inhumanly beat Miss Lê Mỹ Hạnh in the privacy of her home. In recent days, the secret police of Vĩnh Long murdered and savagely slit the throat of Mr. Nguyen Hữu Tấn. Just open your eyes and ears and you will clearly hear the collective voice of the suffering mass demanding the return of their ancestral land, the Nhân Oan. 2, the U.S. government repeatedly voiced for the restoration of human rights and release of political prisoners. When pressed, the Vietnam Communist regime pretended to strategically
release a few of them. But then, once they achieve their purposes and their goal, then the regime then retighten their grip and imprison even more dissidents, at the very least, in order to further negotiate with the free world if necessary. Time and time again, the Vietnamese dictatorial regime have proven themselves that they had no intention. They never have intention to build any better life for their ordinary citizens, especially those with the values for human rights and democracy. All those rosy promises for human rights in Vietnam are only lies to appease the naive and never to be carried out in reality. For all the above reasons, I wish to request and strongly urge the American Congress and Senate to continue upholding the highest standards for human rights in Vietnam, to legislate laws and measures to enforce the Vietnamese communist regime, to respect the basic freedom to life for the ordinary Vietnamese citizens. And trước khi dứt lời, nếu ban tổ chức cho phép thì chúng tôi xin được hô một vài cái khẩu hiệu, không biết ban tổ chức có cho phép không? Đấy. Và bây giờ thì chúng ta không cần nói nhiều, tại vì chúng ta đã nói nhiều, nghe nhiều quá rồi. Bây giờ chúng ta cùng lên tiếng, chúng tôi lên tiếng và xin quý vị cùng lên tiếng, và tất cả người Việt Nam khắp nơi cùng lên tiếng cho một mục đích duy nhất là tự do, độc lập và nhân quyền của đồng bào chúng ta. Quý vị đồng ý không? Bây giờ tôi không có nói trước là trả lời sau, quý vị tự trả lời có đúng không nhé? Freedom! Bây giờ tôi sẽ lên tông và quý vị lên theo nha. Freedom! 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 Con tim
Thưa tất cả quý vị, đặc biệt là những quý vị nào đi xe bus về lại Eden đó, xin quý vị theo chúng tôi và chúng ta đi về lại cái địa điểm 10 sáng. Chúng ta sẽ đi về lại cái địa điểm 10 sáng. Một cái ba, xin nhắc lại là tất cả quý vị đi theo xe bus sẽ về tại đúng cái địa điểm 10 sáng mà chúng ta đã số. Dạ vâng, chúng ta sẽ đi về và đi ra.